ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਨੋ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ what they're facing. So in December of I think 2018 ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ one video was homeowner ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ on the floor ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ and I could see a little bit I don't know if anybody else noticed but I noticed there was a little bit of blood around some of that glass ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ this is becoming health and safety issue too ਹੈ ਨਾ instead of recording this the owner should actually contact the right resources if he's not able to help them and deal with the issue in a process. So ode karke just like Pash, like I have a lot of education and experience and knowledge around these things. So fir main socha, you know what, this is not right. So I just put it out there ke Facebook social media te main pa ditta siga ke anybody who wants to help international students, we're going to be doing a meeting. And us vele Surrey committee check committee friend hundi si we got the room at the Guru Nanak Sikh Gurdwara to do the ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ hall number 2 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ to our surprise so many people showed up to help I think 100 different organizations ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ I was overwhelmed 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਡੇ speakers ਸੀਗੇ everybody kept calling Dupinder can I speak and because the issue is a community issue ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ no I'm not giving you time ਸਾਡੀ itinerary ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ but I gave everybody time to speak and ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਓਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਸੀ some of them were really kind of like ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ 30 ਜਾਣੇ 40 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ we have answers back for them so they actually came to just check us out but ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ to their surprise ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ they were surprised ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ So ਉਸ ਵੇਲੇ we talked about the sexual assault exploitations we talked about the harassments that they go through the salary so coming back it's a very big issue ਹਾਂਜੀ and actually Dupinder ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਨ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ very young and ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ do you any issues she brought a different issue that I want to discuss with you because you have a lot of background ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ because so there is bunch of those issues basement rent ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੰਦ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ I seen that ਉਹ ਜਿਹੜੀ backlash ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ because not all I always say majority of I will say over 90% of foreign students are good ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1% ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਇਵਨ 1% ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਿਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਜ਼ since the international students ਪਹਿਲਾਂ foreign student ਹੁਣ international student ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਿਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ and they said we are not same it's unfortunate divide that I see we see that clearly ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਆਫ them too ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ
so basically ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿਜ ਦ ਗੈਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ so then they heartbreaking stories I heard those and so then those were our first cases and from that day forward we became known as One Voice Canada reason being ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ and we want to be one voice sorry to interrupt you but ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ 100% ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ but we do get the results ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਸਟ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ even ਬਲਤੇਜ ਡਿਲਨ ਭਾਜੀ he was one of our advisors on board we had people like Jay Kosa on board we still do and ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ Jack Bush says by the way his Surrey Police Services that is spokesperson so we have counselors nurses like myself we have lawyers we have many tell us the good story so basically the cases jado fir assi involve hon lag janne a we mediate between the student and the person who is exploiting them chahe o employer a chahe o college a chahe wherever the exploitation is happening from assi mediate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ we get involved and we then say to them you're going to now deal with One Voice Canada the student is being supported by them ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ involve ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ case we've even been able to get successfully their money back refunded so this organization is still active 100% so ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ because it's a very important topic ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ employers ਹੈ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ so we have email help@onevoicecanada.org ਜਾਂ ਫਿਰ info@onevoicecanada.org ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ and we have like immigration consultants that have sat on our CIC board One Voice Canada info@onevoicecanada.org ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਡੀਏਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਹਾਫ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ No, it's a free service for students and even we provide them resources so jinne sade naal organizations collaborate karde a fir assi resources ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ provide ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ let's say it's a complex case ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ handle ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ whether it's counseling whether it's exploitation salary refund or whatever it is ਜਾਂ ਫਿਰ college ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਹੁੰਦਾ we do it ourselves based on our ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ advisors ਜਾਂ volunteers ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ group ਦੇ ਵਿੱਚ they do it based on their own personal career so na personal career their own time ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ is exclusively volunteer everything's volunteer ਕੋਈ funding ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ we actually sometimes put out of pocket to be honest to help the students out ਅਸੀਂ financially help ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have other organizations who are able to assist in some manner not financially but gift cards or other things ਹੈ ਨਾ groceries ਵਗੈਰਾ so ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ collaborate ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ funding ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲੋਟ they will take a portion of that and use it for the students that's a good Pash do you have any experience ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ international student ਬਾਰੇ student ਆ ਕਈ ਉਹ ਟਰਕਿੰਗ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ abuse ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੋਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ
ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਕੰਪਨੀ sorry to interrupt you but what kind of insurance is that no for the truck or trailer yeah ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾ ਲਾ I tell you the people like any walk of life or any business doing the bad deeds they should be exposed and without risking yourself ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ there is a lot of other stuff going on so we have to be really careful we are careful on our channel because Sanjha Tavi we have an independent voice we are not told what to say what not to say but we make sure that there is no misinformation because majority of the employers are good majority of the trucking companies are good majority of immigration consultants are good but what is happening lately just for you guys and you can comment you probably know that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ LMI ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ people on a work permit ਹੈਗੇ ਆ I tell you the abuse level is at next level it is and you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਦੇ ਕੇ roughly I tell you and 6 ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ can you believe that not even a minimum wage that comes to $5-6 an hour yes no ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ DC ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ $23,500 ਪੇ ਕਰਿਆ for LMIA ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ $27.50 an hour as a trucker ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 20 cent a mile ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ all the way to Florida 6-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਬੈਕ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ so 4,000 miles with zero pay that's I tell you guys I never thought that the topic will go that deep but I tell you it's very important we've been dealing with that from day one with One Voice Canada we have a lot of cases that have come in with LMIA related fraud lots of things immigration it took 3 years for our immigration consultants to ਜਿਹੜੀ regulatory body ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ above immigration our immigration consultants really fought for that ਜੋ ਕਿ volunteer ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ they really fought to have that college in place ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ regular nurses have regulation doctors have regulation they should have regulation why are immigration consultants not having a regulatory body above them so they have it now they do it's a smaller one but they've started that है ना so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ relief ਆਇਆ check and balances ਥੋੜਾ check and balance ਹੈ ਕਿ they are able to raid certain agencies and take away licenses now if they feel like there's something wrong so you might have known that some have had their licenses taken away it's because of that and the viewers we can continue that topic maybe not enough time like today's show ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ feedback ਹੈ next show ਤੇ ਅਸੀਂ calls ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when we sit with these ladies and it's pretty heartbreaking to know that ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ Pash Brar ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 6 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ and then you don't get paid that's ridiculous ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ Dupinder we are bit I'm spiritual not a religious person but having said that but ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ conscious ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ greed ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ no and then when people like us become vocal ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ me I'm quite vocal and on these tops somebody will call ਤੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ but we have to
Yes. You know, somebody have to Somebody come out. has to step up. It'll be out in November in that magazine. Yeah. I know Desi Trucking guys who publish the magazine. Yeah. So, no, So- matlab good effort hai. But let us switch a gear a little bit because it's a very emotionally difficult topic to discuss. But it's very important at the same time because, you know, end of the day, we are parents, we have children, you know, look at that, how much take care everybody does of their family and members. And when somebody's kids here, you know, left alone, and like international students and people come here, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, to be one of the best country in the world to live, and ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। Yeah. ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Yes. Like your people do this to your own people. Yeah. So both ਬੇਸ਼ਾਨ So, ਗੱਲ ਆ। you know, just to mention about the bridging between ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ and ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, this is how we tackle that issue, exactly this. We show them the cases, not in confidence, without names. We say, look, this is what these people are going through. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ support ਹੈਗੀ ਆ. You have your parents, you have others to support you, you have a roof over your head. These people don't. So then they start to get empathetic. Then they see, okay. Yeah, that's the point. That you know lady what? who asked me the question. Then they get empathetic and they say, you know, even my own kids. My daughter used to first say, Mom, you know, Appa itho de jampala, why are you helping people coming from the other side? And I said, look, somebody helped us when we came here, meaning my dad, guys, and Pash parents. Asi chirande aaye hoye aa, and back then somebody had to help somebody in order for them to settle here. I said, Appa vi lokan di, my parents helped many to settle here. And I said, so now we're doing the same thing. We're just carrying on that tradition of helping when immigrants come here because it's a tough life. And ਜਿਹੜੀ ਉਹ bridge ਹੈਗੀ ਆ, then I said to my daughter, I go, these are the stories. Imagine, put yourself in those shoes. That's and a good, she understands now. Yeah, no, I'm glad, and ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Let's quickly, I think we need to do another show on this topic, and then we will have enough time to advertise so people can call in. So it will be a good open, you know, conversation. And also we can, you probably seen the Khalsa library. We can accommodate like 40-50 people. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ dialogue ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ open house ਉੱਥੇ live ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So that's one of my suggestions. But you also started founder of Sikh Women's Club. Let's talk about that a little bit. Right. So Sikh Women's Club came after the political run. Kyunki jadon politics de vich I faced what I faced, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ there's very little support for a woman ਜੋ ਕਿ Sikh background ਤੋਂ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, I was surprised ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, right? ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਥੇਰੀ support ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ you know what, you speak, we're with you. But the issue is you need people with you. You need to show the world that you are supported well, है ना? And so ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਪੈਸ਼ ਨਾਲ they ran politics before, ਚਾਹੇ ਉਹ politics ਵੀ ਨਹੀਂ volunteer ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੀ career ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. There are multiple women facing different issues not being supported. True. So based on that, we said, you know what? We need a platform where women feel supported. Chahe, it doesn't matter what your background is, ਤੁਸੀਂ ਕੀ career wise. So not ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ politics ਹੀ, but other issues. Any issue. Resources ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, we can support each other, ਹਾਂਜੀ, anything. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ resources ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ support ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, you know, ਕਈ ਡਰਦੇ ਆ counselor ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, but then they have other women they can turn to. So there's many professionals in our group. You can turn to them. So how many, like you have a membership or you have a people who work with you? So right now we just started. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ board ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ announce ਕੀਤਾ ਸੀ. You know, there's 7 of us on board. So Pash is as well? Yeah. And so basically ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ kind of figuring out the organization and trying to organize it. And then ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ we're starting workshops and projects already. So ਅਸੀਂ collaborate ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Surrey Police Service ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਵਨ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਔਨ ਦ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੌਲਟ ਇਨ UK ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ we said, you know what, there's young girls walking home come to baad schoolon baad yes in the dark sometimes on a lonely people street ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ unfortunately ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ Surrey Police Service ਨਾਲ to create that awareness of how to protect yourself if something does happen. So police officers khud eh workshop karnge and we're inviting jinne bhi chahe anybody 16 and older can come and attend that workshop. When you started this club, how long ago? Just in July ਅਸੀਂ announce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so it hasn't been that long. ਅਸੀਂ any feedback so far ਕਿਸੇ ਨੇ approach ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਤੋਂ ਇਸ purpose ਲਈ? People think it's a really good idea that it's needed. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ women supporting women ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ haters ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ no people will say like sarcastic crazy comments like ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ that's when people start and take an initiative for a good cause, support them rather than saying pata nahi ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ there is not always a personal benefit or anything but when they are doing for a good cause Pash ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਦੀ 4 ਘੰਟੇ Cha Chu Pita, like that's support. Of course. Oh yeah. Support. You need to talk to. She talked with me as well. And the people who are like-minded people listen to these concerns, and I'm glad you're doing that. But we have 3-4 minutes left, guys. So for today's show, and it's amazing how 1 hour gone by. I know, so fast. So in a closing remarks. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਨ ਵੋਇਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਨ ਬਰੀਫ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ what they should know about it and how they can get help. Right. So One Voice ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ One Voice Canada ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆਸਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ there is hope if you are facing trouble. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ successful cases ਹੈਗੇ ਨੇ so we've been successful from the beginning our very first cases to ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ so people do recognize that in the community and they do reach out to us and ਸਾਡਾ ਜੋ email again for One Voice Canada info@onevoicecanada.org ਜਾਂ help@onevoicecanada.org and ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਕਲੱਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ it's to empower women inspire women, connect women as a network base ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ organizations ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ global girl power ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ core movement ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ organizations ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ collaborate ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ at the same time ਸਾਡਾ ਇਹ difference ਹੈਗਾ ਕਿ we're more of empowering a network and resource as a support group and we plan on doing media we plan on doing workshops ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ awareness ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਜੋ the issues that women face and so that and how for that purpose how they can reach out ਹਾਂਜੀ so for that purpose they can reach out to info@sikhwomansclub.ca we have the Instagram yeah and Instagram ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ the Sikh Women's Club they can look us up there as well and we're also on the Twitter X so info@sikhwomansclub.ca ਹਾਂਜੀ so thode final comments ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ a lot of these organizations ਜਿਵੇਂ ਕਿ CJ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ they are actually genuine ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ funding ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ we are still doing the work behind scenes volunteer based ਤੇ and I think it's very important ਕਿ this support stay in place ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ they start to think of suicide or drugs and other things to prevent all of that we do this kind of work ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
So please do support, and thank you everyone for watching the show. Pash, your final comments. Kariye the mental health the any acknowledge kariye, like I'm with Surrey Hospice Society, my board president. You know, all the bitch we both, you know, support sada hani. I'm going to try to build that right now. You know, so Councillor Gora, like ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ you know ਚਾਹੀਦਾ help ਕਰਨ, so for mental relief, like ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ so ਇੱਕ ਮਿੰਟ, sorry to interrupt you, can you tell a little bit what hospice society is doing? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ death ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, so terminal and end of life service. So but you know ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ you know ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੋਂ you know ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, funeral ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ help ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਰਨ for the you know ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, so because we have a limited time, how they can reach out? We have a website, surreyhospice.ca, and we have a phone number online too on there as well. So Surrey Hospice Society.ca? Surreyhospice.ca. .ca. So so thank you very much, both of you. There is so many issues. We can go like on this issue for few hours. Yeah. So thonu fair invite karange, but thank you very much. You're coming on my show. Dupinder, you've been to my show before. Very nice meeting you as well, coming on my show. And we will do it again. And then we will we advertise it on our network, and then we will have a call-ins, and we can do a you know meeting as well at the our Khalsa library to get a like-minded people and talk about it, and we able to do a live streaming as well. So मेरी गल चल रही सी आज Pash Brar, Harprakash Kaur Brar, go by Pash Brar, and Dupinder Kaur Saran, Jassal भी ये use करते हैं. So दोनों passionate ladies हैं, बड़ी वधिया साड़ी conversation हुई, बड़े काफ़ी topics हैगे हैं. मैं always कहना हुन्ना कि अपने help ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੌਸਪਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਓ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਕਲੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਦੇ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਲ minded ladies and they try to help very passionate all the time then they are married with the children and you know and giving that time my heart goes out to these kind of volunteers that do all this kind of works for not get paid and volunteer work. So I appreciate that. Thank you very much. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਵਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਲਰ pays for our network is a huge undertaking. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ we sincerely appreciate them and when you see them their ads please go and give your business to those people that will allow us to do these kind of programs. So ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖਾ have a wonderful healthy weekend. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਸਿਵਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫੈਡਰਲ that's my specialty but lately I'm changing the tone a little bit and getting some community activists talk about mental health, talk about women's issues, talk to medical doctors, even talk to Gyani ji what is happening in our community. Last time Gyani ji Narinder Singh talked about
sending the bodies of these international students, and the number was crazy, and how they helped them to send those bodies to India. And it was an alarming situation happening in the South Asian community in a number of fronts. And I always start with my editorial, what happening in Canada, around the world. So as you know, the breaking news is Sean Fraser, our Attorney General and Minister, announced the stricter jail and bail terms today. That was needed, it's long overdue. So they are overhauling the criminal code, and that will be bill passed in the parliament, and then they will decide, well, it will be passed because, as conservative parties always keep on talking about, jail, no bail, and they bringing their resolution and new bill as well. So I think liberals are very proactive. They pick that and they announce it today. And it's a very welcome announcement that I listened to Sean Fraser's press conference today. And it will be stricter. It's not that you do 2-3 crimes and you're on the road again. Another thing I like, if you had a one crime, you have a 2-year sentence, and another one as a 4 years. Before it was you have to spend 4 years in a jail, and then they count day and night half the time. Now it will be 6 years. So no mixing those kind of terms. So they're making it a very stricter, and they adding a lot of other categories. I was surprised that dangerous driving will be the part of this new legislation that they will bring it. And spousal abuse is another one, big one, that will be again. So they were putting stricter controls, and it's a welcome new legislation that needed to overhaul our criminal code system because, and he talked about extortion, that's another things people are doing. So they put behind the bars, and that's it. And it's, it's a too loosely held, our rules, and people taking advantage of that. So that was the breaking news. Another thing, as you know, Prime Minister Carney will be bringing the new budget with our Finance Minister, Philippe Champagne. And boy, it will be staggering deficit budget. They're expecting somewhere from $60 to $100 billion of deficit. But according to the government, according to Prime Minister Carney, there's a lot of big project, a lot of spending in the army. They're bringing the nuclear plant. So there will be, like, for last, I think over 20, 30 years, there was not that much infrastructure were built. As you know that we're facing a threat, apne neighbor Trump and USA with these tariffs. So we have to wake up and make Canada strong so we can be self-reliant. Nobody can threat our sovereignty. And for that, I think Prime Minister Carney, and it will be very interesting to see the budget on November 4th, and these things will be addressed on that. There will be a lot of cutbacks as well, because you can't spend all the money if there is any waste and there is too much bureaucracy that's happening. I see all over the place in a healthcare system, 5-6 healthcare bodies here, Fraser Health, PHSA, Coastal Health. So, overlap, and there are presidents, vice president, and, and paying so many people unnecessary money. So I think that need to be streamlined. Alberta have only one healthcare system and one body that controls that. So it's interesting, these kind of, bleeding of people's money, as you know, it's not government's money, it's taxpayers' money. So very interesting, because Mr. Carney is a economist. He served as a governor of Canada's bank. He was governor at England. He did a great job. And I hope he will do a great job for Canada as well. Another breaking news in USA is a lot of NBA players
very big players and big coaches doing fraudulent activities. So FBI Director Kash Patel announced today they are already started arresting them. So it's a huge names will be behind bars. And whatever, I don't like a lot of things about Trump, but when it's come to a law and order, I like that part because they were skimming people, doing money laundering, and they announced today, and those people will be big names you will see all over the media today, and they are arrested already, and there will be more arrested. So these are some of the key things. We will talk about very shortly about next civic election is coming soon. Next year, people are already throwing their names. So it will be interesting to see. Surrey is always a battleground, but this time Vancouver is, a lot of people are coming forward and they are challenging Ken Sims, who is a sitting mayor, and things are not going right. So friend of our Kareem Alam will be running for a mayor as well. He came with a very interesting party name, Vancouver Liberals. So it will be interesting to see Vancouver's civic election as well. But that's not the topic today. It's very interesting, as I said, what our community is facing and how our community activist people, community leaders are handling that. And to get their point of view will be very interesting to hear from them what's going on. We will not take the phone calls today for some reason, but once you see the program, you can always provide the feedback. So I have two guests today, Dupinder Kaur Saran, Jassal, and you all know her. She's in the community. She's a registered nurse. She ran a couple of times unsuccessfully. So she's in a political arena, she's in a civic arena, she's in the community all the time, and she's a community advocate, she's a healer, coach, and a founder of One Voice Canada, founder of Sikh Women's Club, and I don't need to tell her pinned in Punjab, but it's a pinned Pandori near Mullapur. That's good to know. That's not a part of the introduction normally I use because I get confused because I'm from Ganganagar, Rajasthan. But it's interesting for me. It's a very popular pinned as well, Pandori. So, and welcome. Thank you. Dimple Dupinder. Thank you for having me, and Sat Sri Akal to everyone, and hello. Very welcome. And another, my guest is Harprakash Kaur. She said, nobody knows Harprakash. And like people don't know me by Charanjit Singh Sidhu, they know me by CJ. So Harprakash has gone by Pash Brar. Yes. Probably have a lot of passion. So she's a financing and building trailers for trucking. Oh, huge. I can ask few questions about trucking industry dealing with a lot of challenges. And she's president of Surrey Hospice Society, member of Sikh Women's Club, and whatever her pinned is Patho Hira Singh by Moga side. Sidhu Brar, so obviously. Mahalwa, that's pinned Pandori's Dwaba, right? No, Malwa. Oh, that's my in-laws are from the Dwaba side. Oh, okay. They are from Dwaba. That's good. Yes, love that. Malwa, Dwaba, Maja, we all, end of the day, the same people. Yes. With a little bit of different language accents and a little bit of a different take on things, but it's a very interesting. Yes. When I hear these kind of things in elections, I just laugh. I said, come on, guys. We live in Canada. We live in a multicultural society, and you still bringing that Maja, Malwa, Dwaba in the elections. Stop it. So, Pash Brar, welcome to CJ Sidhu Thank you. Show. Thank you for having me. Yeah, you're very welcome. So, let's start with you, Dimple. You have a lot of experience, and tell us a little bit what's happening in the community. I will start with the political side. You put your name forward to run as a MLA for the Conservative Party of British Columbia. Then you have some rethinking, and there's some things going on. John Rustad is happening again, by the way. We'll talk about it. So,
and then you decided to run independent, and then you again decided not to run and tried to, or you probably did support Ginny Sims for NDP. Tell us a little bit about that first. Right. So, I mean, political, as we all know, can be, during election time can be very stressful. Yeah, and Punjabi ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ because most of the viewers are the Punjabi. Okay, so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ politics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ election ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ and people ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ. They call it a blood sport. Exactly. So you deal with a lot of that, but ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ what was interesting ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ issues ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ so ਜਿਵੇਂ ਕਿ I was getting called terrorist during my run. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ they are labeling us as terrorists ਹੈ ਨਾ some of the white supremacists ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਫ ਦਾ extreme Hindu thinking ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ I have a lot of Hindu friends ਹੈ ਨਾ but I grew up with them in Rajasthan. Yeah ਹੁਣ ਮੇਰੇ friends Hindu ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ races ਹੈਗੇ ਨੇ but to see the extreme side of it ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ political run ਦੇ ਵਿੱਚ and it was very interesting ਕਿ not only were they labeling you but they were trying to make sure that nobody supports you है ना. So they and I sorry to interrupt you, but Dupinder, if we think about it, whenever Trump got elected, that those sentiments get even more high. That we see lot of sentiments now, like even a leader of opposition, Ms. Pierre Poilievre, calling RCMP that they favored former Prime Minister Trudeau, otherwise he could have been in jail. That's a Trump kind of talking. That's and right. That's in Canada, that will not fly. No. And it might be challenged for his leadership too because of that. And this already, the rumor starting that his own MPs don't like that kind of sentiment. So continue on. Yes, and that's exactly what I was seeing internally. ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ conservative ਵੱਲੋਂ I was seeing how the behavior was with the federal conservatives, how even the ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ contagiousness of that racism ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ racism ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ and it's got to do a lot with colonialism from the past ਹੈ ਨਾ. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ colonialism ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ we need to progress as a society, multicultural ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ they want to take you backwards and this is very unfortunate because lately ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ environment, multicultural fabric was like flourishing. People was understanding, there was not these kind of comments. ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ. Now I see it again, like when I talk to people, we will talk about a little bit more about that. So what do you like to say about this topic, then we can move on. ਹਾਂਜੀ so basically what ended up happening ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ and then they were posting pictures of me and Jagmeet Singh together and I saw that. separate parties but we're being targeted as terrorists together. So then I took a stand. I said this is not right ke je party stand lendi hai theek a. I asked the party to put out a statement saying that I'm one of your candidates, you need to put out a statement saying I'm not a terrorist and then otherwise I'll think about what I'm going to do. And the party said has ke kende it's okay, in a few days it'll die down. But the thing is to somebody who's ਜਿਹੜਾ candidate ਆ ਉਹਦੀ the reputation ਤੇ ਵੀ effect ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ effect ਪੈਂਦਾ you go through a lot of stress even dealing with that. And so I said, no, this is not right. And it can be dangerous too. Dangerous, 100%. And that's when I stepped back because you can, death threats be on lagiyane, right? So then you step back because I have a family. So it's not that I'm afraid, but I'm afraid for my family. Yeah, you have children. And so that reason karke I stepped back and then I decided that, you know what, maybe I should try independent in my riding because there was only the two candidates then. Because Brian ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਦੀ and as an independent I started to notice that women are being targeted, a lot of women
even politically kalli apni party ch nahi, just overall hai na conservative party conservative party ch kafi see I was noticing. And so I said, you know what, women need to be supporting women. That's when I decided I'm going to support Ginny, even though she's the opposition party. As South Asian kalo Sikh ho ke ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. So then I stepped back and I said, it's okay if I'll be labeled, a party traitor and all that, but it's okay. I'd rather have that label and support another woman. So ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, and it's unfortunate, but I gained a lot of experience from it. And ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, people laugh and they say, oh, we don't want to run politics, like we saw what you went through. I always say to everybody, run once. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ actual eye-opening ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, if you try to run at least once and see the internal side, what people go through. Yeah, and I like to add for our viewers, ਮਤਲਬ ਜੋ female ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ backlash ਹੁੰਦੀ ਹੈ, definitely ਹੁੰਦੀ ਹੈ. We've seen that like all over the internationally, women have to struggle to get there being a politician. It happened to the former finance minister, and really people chased her in Alberta. And these kind of incidents on there. So is karke jada point takeaway haga ਆਪਾਂ back off ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, then they are winning. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਰੇਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ. I seen those pictures. She shared with me all that. Not today, but before. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, we get all affected by that. ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, and I will talk about that a little bit more. Pash, do you have any experience or comment about this issue? I actually ran for council in Mission 3 years ago, and I received death threats. A guy as well with the current city councilor. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ face to face. yeah that ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ but ਅਸੀਂ ਲੋਹੀਡ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ just back off. ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ no ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ, like just back away. And ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਹੀਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਸੀ ਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ. ਉਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਾ ਇਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਟਿਆ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ, ਉਹ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, the ਈਮੇਲਾਂ ਗੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ it's not a good feeling, you're trying to help the community. And like ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ pay ਸੀਗਾ 50,000, so after tax it's like 33,000. A living wage है नहीं. Oh, I know. So मैं क्या daddy, like what do they want from $33,000 after tax? And then क्या कुछ हो रहा गा, he goes कोई कुछ माड़ा गाला केरा सानू दिसदा नहीं, right? The ताइयों दे मगर आए, like and then you're the threat. Right, like I was, my education level was higher, etc. So threats. What is your education? I have a degree in communications from Simon Fraser and management certificate in broadcast and media communications from BCIT. Oh, so you have experience in yes. media. That's good to know. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ word ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ sometimes I have an issue with that too. So having said that, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? Well, it was 3 years ago, so ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ for BC Conservatives. ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਓਕੇ ਮੈਂ I'm a credit and collection specialist okay ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ lower ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 10-15 ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕਾਂ the pay ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਧਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ So you didn't had a good experience either with the politics or working there. So yeah, it is the challenges we face anyways, and being a female even more. Dupinder, I will come back to you, and so you deal with a lot of organizations. Tell us about first, because you're a founder of One Voice Canada. What is that? So One Voice Canada ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ back in 2019. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ actually ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਸਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਕਈ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਵੀ ਵਰ ਲਾਈਕ 5 ਲੈਫਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਈਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਕਾਲਜਸ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ nobody would speak up that they had an issue ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ then I was a director with Sikh Seva Foundation as well ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਵਾ and ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ didn't become successful we're having issues trying to build trust then they said okay ਆਪਾਂ warehouse ਲੈਣੇ ਆ warehouse ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ and ਜੋ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ mattresses ਵਗੈਰਾ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਵੀ loan kits of daily that's like similar kind of thing ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ they did a great job of that ਹਾਂਜੀ so we started doing that and 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ what they're facing so in December of I think 2018 ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ one video was homeowner ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ on the floor ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ and I could see a little bit I don't know if anybody else noticed but I noticed there was a little bit of blood around some of that glass ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is becoming health and safety issue too ਹੈ ਨਾ we instead of recording this the owner should actually contact the right resources if he's not able to help them and deal with the issue in a process so ode karke just like Pash like I have a lot of education and experience and knowledge around these things so fir main sochya you know what this is not right so I just put it out there ke Facebook social media te main pa ditta siga ke anybody who wants to help international students we're going to be doing a meeting and us vele Surrey committee check committee friend hundi si we got the room at the Guru Nanak Sikh Gurdwara to do the ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ to our surprise so many people showed up to help
I think 100 different organizations ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ Oh, wow. I was overwhelmed 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਡੇ speaker ਸੀਗੇ everybody kept calling Dupinder can I speak and because the issue is a community issue ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ no I'm not giving you time ਸਾਡੀ itinerary ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ but I gave everybody time to speak and ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ okay organizations ਆ ਗਈਆਂ student ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ limited ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਵੀ how do we connect ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦੇਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਰੀਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ 30 ਜਾਣੇ 40 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਨਸਰਸ ਬੈਕ ਫॉर them ਸੋ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਟੂ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਅਸ ਆਊਟ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਟੂ देयर ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਦੇ ਵਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ So ਉਸ ਵੇਲੇ you know we talked about the sexual assault exploitations we talked about the harassments that they go through the salary so coming back it's a very big issue ਹਾਂਜੀ and actually Dupinder ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਨ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ very young and ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ do you any issues she brought a different issue that I want to discuss with you because you have a lot of background ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ because so there is bunch of those issues basement rent ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ I seen that ਉਹ ਜਿਹੜੀ backlash ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ because not all I always say majority of I will say over 90% of foreign students are good ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੈ hard working ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1% I will say even 1% ਜਿਹੜੇ bad apples ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਿਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਇਜ਼ ਸਿੰਸ the international students ਪਹਿਲਾਂ foreign student ਹੁਣ international student ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਿਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ and they said we are not same it's unfortunate divide that I see we see that clearly ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਆਫ them ਟੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿਜ ਦ ਗੈਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ so then they heartbreaking stories I heard those and so then those were our first cases and from that day forward we became known as One Voice Canada reason being ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ and we want to be one voice sorry to interrupt you but ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ 100% ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ but we do get the results ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਸਟ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਬਲਤੇਜ ਡਿਲਨ ਭਾਜੀ he was one of our advisors on board we had people like Jay Kosa on board we still do and ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ Jack Bush says by the way his police services
ਜਿਹੜੇ spokesperson ਵੀ ਹੈ media ਲਈ ਵੀ yeah. So we have counselors, nurses like myself, we have lawyers, we have many. Tell us the good story. So basically the cases ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ involve ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, we mediate between the student and the person who is exploiting them, ਚਾਹੇ ਉਹ employer ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ college ਆ, ਚਾਹੇ wherever the exploitation is happening from. ਅਸੀਂ mediate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ team ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, we get involved and we then say to them, you're going to now deal with One Voice Canada. The student is being supported by them. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ involve ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ case, we've even been able to get successfully their money back, refunded. So this organization is still active? 100%. So ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, because it's a very important topic, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ employers ਹੈ, ਜੇ student ਦਾ, international students ਦਾ ਕੋਈ abuse ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, how they can reach out? So we have email help@onevoicecanada.org ਜਾਂ ਫਿਰ info@onevoicecanada.org. ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ reach out ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ help ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, and we have like immigration consultants that have sat on our CIC board. One Voice Canada? Yeah, info@onevoicecanada.org. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਡੀਏਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਹਾਫ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ. No, it's a free service for students, and even we provide them resources. So ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ organizations collaborate ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ resources ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ provide ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ let's say it's a complex case, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਤੋਂ handle ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, whether it's counseling, whether it's exploitation, salary refund or whatever it is, ਜਾਂ ਫਿਰ college ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਤੋਂ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, we do it ourselves based on our, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ advisors ਜਾਂ volunteers ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ group ਦੇ ਵਿੱਚ, they do it based on their own personal career. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ personal career, their own time. ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, is exclusively volunteer everything? Everything's volunteer. ਕੋਈ funding ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ. We actually sometimes put out a pocket, to be honest, to help the students out. ਅਸੀਂ financially help ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have other organizations who are able to assist in some manner, not financially, but gift cards or other things, ਹੈ ਨਾ, groceries ਵਗੈਰਾ. So ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ collaborate ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ funding ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲੋਟ, they will take a portion of that and use it for the students. Oh, that's good. Pash, do you have any experience ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, international student ਬਾਰੇ? Student ਆ ਕਈ ਉਹ ਟਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਬਿਊਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੋਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਕੰਪਨੀ. Sorry to interrupt you, but what kind of insurance is that? No, for the truck or trailer. Yeah, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾ ਲਾ. Well, then I tell you, the people like any walk of life or any business doing the bad deeds, they should be exposed and without risking yourself. Kyunki ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ there is a lot of other stuff going on, so we have to be really careful. We are careful on our channel because Sanjha Tavi, we have an independent voice. We are not told what to say, what not to say, but we make sure